Maing buntag sa tanan. Welcome to Northview Christian Fellowship. Mga kaigsunan ko, today we will praise the Lord. Amen. In Isaiah chapter 40 verse 29 it says, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. And Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. God is faithful who has been called you into fellowship with His Son, Jesus Christ. And I'd like to ask everyone to please rise. Manindog kita. Let us ask the God's Holy Spirit to be upon us today, karong buntaga, o atong daygon ang Ginoo nato sa paagi sa pag-awit, o ato siyang himayaon. Sukad pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinudanon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko. Sumala sa mga saad mo, sukat pa sa sinugdahanan, ikaw gayon matinudanon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko. Sumala sa mga saad mo. Matinod anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, ikutan ko, wala ka na usab, sukat pa kaniya to ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Sukat pa sa sinugdahanan, ikaw gayon matinudanon.
Amen, Lord. Ikaw, ragyod among gisalian, O God. And let's continue to praise the Lord. Ato siya daygon pinagi sa atong mga kusog. And let's clap our hands before Him. Sing the song, Daygon Ka. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit o maghugyaw, balaan, dalaygon ng Dios. Karon ang adlaw sa Dios, karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, bayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw,
Padayon na to sa paghimayang Ginoo. Ug atong ialay kani nga kanta, basta't ikaw. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nagkapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri, O Diyos. Napakasarap magpuri sa kanlungan
praise you, Jesus, and we give you glory. Ug sa tanan namong gusog, Lord, amo ka na ihatag diha kanimo. And today, we will welcome your message, and as Pastor Vercel will give this message from yours, we dedicate this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. Shall all be said. Thank you, praise and worship team. Duha na lang kabulan, December na. And still we're going to remember all the things we have experienced throughout the year. 2 months na lang, we will leave 2023 and face another year for 2024. Inay mong tapad, congrats. Makakita pag yun tag 2024. Before I'll begin the message this morning, allow me to pray for everyone, especially let us ask the Lord for wisdom, and let us ask the Lord to renew our hearts and our minds, and that we might receive the message this morning not only powerfully, but we will receive it kanang mudulot jud sa atong kasing-kasing ug ato jud siyang magkinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi. Let us pray. Heavenly Father, we would like to thank you for giving us such a wonderful time to worship you. Lord, indeed, bisag pag nag-alirong ang problema, basta ikaw nasa mo, Lord, there is this peace, there is this joy. Even in the midst of the problem, we can still worship you and say to ourselves, I am blessed indeed. Father, this morning I pray for your Holy Spirit to bestow us wisdom, that we may understand your word and take it seriously from the heart, that we may live this according to your will, and that this morning, Lord, will be another morning of blessings. Protect us through your angels and surround us with your angels, that we may worship you this morning in our hearts, in our minds, in our soul, that we may glorify your name. In Jesus' name I pray. Amen. October is a month where the whole Kamakop, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines, we're going to emphasize more on mission. Actually, this is the whole series of messages, the Kingdom Principle, and we're going to talk about mission. When we talk about mission, unsay musulod dayon sa tong hunahuna? Ang musulod sa tong hunahuna dayon ang Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Now, if you have your Bibles with you, kindly open it with me, because we will going to look at it and realize from the heart unsa gid ay gusto mahitabo sa Ginoo when he says, "Go and make disciples through all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." What is in the heart of God? Nganong importante man gyud ni siya o nganong kani man gyud ang atong hisgutan tibuok bulan sa October. Okay? If you have it with you, we have also in the screen, it says there, Matthew chapter 28, verse 19 to 20, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." We have already heard this many times. Amen? We have heard a lot of sermons about this. But we will make this so simple that every one of us can be part of it. If tanaw nimo ang tibuok context or tibuok verses sa verse 19 to 20, simple lang ang gusto sa Ginoo mahitabo, that every children sa Ginoo or every Christians or every believer, He wants us to tell the good news of God's new covenant to all nations.
Ako ning klarohon, ang verse 18, 19 to 20 is just telling us a very simple message this morning. Tells us, as children of God who obeys the command of the Lord, He wants us to tell the whole world, or even our neighbor, our families, our friends, our co-workers, to tell them that there is this good news. Good news of the new covenant. Also ning new covenant. You know, the Bible has two covenants, major two covenants. One is the old covenant, or tanawin ninyo yung Bible na siya, karaang kasabutan. Right? Karaang kasabutan, kasabutan na sa Ginoo sa mga Israelites or sa mga Hudiyo. Pero imong basahon, pag abli nimo sa imong Biblia, na apoy bag-ong kasabutan. And that is after the cross. Ang tanang mga tao nga nangamatay na, wala pa ang cross, sulod sila or ilalom sila sa ginatawag nato nga karaang kasabutan. Nakigsabot ang Ginoo sa ilaha, para sa ilaha lang tong kasabutan. Pagkamatay ni Jesus, naigi-activate si Jesus nga bag-ong kasabutan, nga kung kitang tanan nga after sa cross, human sa kamatayon ni Kristo, tanang magtotoo nga human sa kamatayon ni Kristo, adunay bag-ong kasabutan. And God wants us this morning to spread that good news na ay maayong balita sa iyang bag-ong kasabutan para nato. Og sad to say, dili ta ng tao nakabaluan ni nga naa day bag-ong kasabutan. Mo nang gisugo ta sa Ginoo nga manglakaw ta og giingon nato ni sa ilaha. And this is the covenant. You may ask the pastor, how you can give us the centerpiece of that message. So shall we know unsa gining new covenant. In Hebrews chapter 10, quoted ni siya sa old covenant, there is a prophecy that the Lord has given to His prophets. He says to them, this is the covenant I will make. You see, future. I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds. Then he adds, their sins and lawless acts, I will remember no more. Wow! Is it a good news? Hello? He says, in the old covenant sa karaan akong panagsabot, ang akong balaod, makitaan lang nila sa tablets of stones. Memorizon pa nila niya ilang ikinabuhi. Unya ilahang mga sala, pasayloon lang nako kung adunay sakripisyo sa mga mananap, kung adunay dugo nga i-spread sa ako ang altar, dito pa nako sila pasayloon. But here's a new covenant, iyon ang Ginoo, na ako'y bag-ong kasabutan. Ang akong kasabutan, ang akong balao, dili na sa tablets of stones, ibutang na nako sa imong kasing-kasing o sa imong huna-huna para dili nimo malimtan. O, yun siya, and lo, yun siya, dili lang ka na makaigsunan, yun pang Ginoo, dili lang ka na akong buhaton sa akong new covenant. Yun siya, ako pa diyong kalimtan, dili na nako hinumduman ang tanan ninyong sala, kagahapon, karon, ug ugma. Isn't it a good news, mga kaigsunan? Pwede ba nato pakpakan ang bagong kasabutan sa Ginoo? Murag wala mo ganahi sa bagong kasabutan na. It says, balik ko na akong basa, this is the covenant I will make with them, to us. He will make it to us, for us. After that time, says the Lord, I will put my laws in their hearts, and I will write them on their minds, that they will not forget it. And he said, these sins, their sins and lawless acts, I will remember no more. So God wants us not to stay in this church, but to go in our respective places and share to them the very core of this message. We need to tell them or to tell the nations that God has already reconciled the whole world to Himself through the forgiveness of our sins at the cross. Gusto sa Ginoo nga kung naatay seatmate or naatay co-worker or naatay silingan sa excuse me ha, basta nagtrabaho ganita sa atong kampanya,
Kung napata sa oras sa atong pagtrabaho, ayaw in taon mo pag-share sa mga pulong sa Ginoo, ha? Ayaw in taon mo pag-evangelize. Kay wala mo bayri para mag-evangelize. Basig kasukan niya mo sa inyong amo, no, magpastor na lang ka. Ayaw na lang kapag engineer. Pero pag human na sa trabaho, or na mo yung mga leisure of time, diya ka makashare sa pulong sa Ginoo. Ha? So, you share this to them. This is how you going to share them. Kabalo ba ka nga your sins in the past, present and future has been forgiven 2,000 years ago? Muna din ang mga tao niyo mga siya, ha? Kabalo ba ka nga ang Ginoo dili na suko sa imuha? Kay ang iyahang kasuko na bu na tanan didto kang Kristo ug human na. Ready na siya mudawat sa imuha kung muduol kaniya. And that's the core message of the new covenant. And that is what He wants us, for us to tell the whole world. As children of God, we are compelled to obey the command. Amen. We are compelled, each and every one of us, compelled pitik yun na sa atong kasing-kasing, kay unsa ganyang kasing-kasing sa atong amahan, kasing-kasing sa dato. Amen. Pinitik na sa atong kasing-kasing nga mo-obey gyud ta sa sugo sa Ginoo. And this is one of the commandment of the Lord nga importante kaayo samtang di pa siya mobiya sa kalibutan as He ascended to heaven, nibilin gyud siya nga sugo. Please, kung butangan lang nako ha, pero wala sa Bible, murag ang Ginoo ningo, please tell these things to them. Tell this truth to them because if they will know this truth, it will set them free and I will going to save them. Kinahanglan jud nato ni buhaton. Since ni confess naman jud ka nga anak ka sa Ginoo, ang Ginoo na nga mahan sa imuha, we are compelled to do this command. So I ask every one of you, and I encourage everyone, especially the church, to be part of this great commission. Amen. Ingna daw imong tapad, willing ba ka mahimong part sa dakong sugo sa Ginoo? Apil ta. Ini yung tawag. Sige, let's do it. Kay mga anak man ta sa Ginoo, ato ning buhaton. Kay maugid po ni kasing-kasing sa tuamahan. Buhaton nato ni. But you may ask to yourselves, Pastor, I heard these sermons, a lot of sermon I heard about this, but it seems, Lord, Pastor, it's hard for us. We do not know unsa gid among dapat buhaton para mahimong part. So this morning, I will give to you 3 major things nga pwede nimo buhaton para ma-appeal ka sa Great Commission. And I hope you will be ready listing these things. Tuluran ni kabuok, and this is according to the scripture, kung paunsa ka mahimong part sa Great Commission sa Ginoo. Are you ready? Let's go. You may ask this question to you, what should I do to be part of this mission? Pastor, dili gyud mi ka-share. Dili man gani, wala may mga leisure of time. Dili pa gyud mi equip, no, to do these things. And it seems like every time, every sermons madungog na mo ni, it seems like it gives only guilt. It leaves guilt to my heart nga wala ko mahimong part ani. No, let me clear this morning, walay sugo ang Ginoo nga gihatag sa tua nga imposible sa tua buhaton. Kaya kung imposible na para sa tua buhaton, what's the sense of following it? It seems like ang Ginoo muhatag gid siya og command nga kabalo siya tanan gid ta ma-part. And here's the first thing we need to know in the Great Commission of the Lord. He says, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang requirement is for them to call upon the name of the Lord. Tanang tao din sa kalibutan, kung muabot sila sa punto nga manawag na gani sila kang Jesus Lord and Savior, they are assuredly be saved. Saved from heaven, saved from hell, and saved from the failure of this world. I-saved ta sa Ginoo just to call upon His name. And Paul, in his letter, he continues, how then can they call on the one they have not believed? Unsaon maning ato mga salingan makatawag sa ngalan sa Ginoo para ma-save sila kung wala kay sila kaila. Mga sila kabaw kung kinsa ni si Jesus.
And how can they believe in the one whom they not heard? Paunsa man sila mutuo, paunsa man sila mga kaingon nga Ginoo si Kristo, kung wala man sila kadungog sa mensahe ni Kristo. And that's why he says, and how can they hear without someone preaching to them? You see? Daghang mga nangamatay na lang nato nga silingan, co-workers, classmates. Wala dyan sila kadungog sa Ginoo because no one preached to them the good news. But dili lang nato iundang diri. Kita nga nakadungog karon i-preach nato ni. And you may ask, Pastor, maod yun ay usa ka problema. Di gyud mi ka mao mo preach. Don't you worry. Because the first invitation that the Lord has written in His scripture to be part of the mission is be part of making disciples for Christ through preaching. And mahimo lang nimo ang preaching, mga kaigsuonan, if you have the gift. He says, it was He, God, who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. If you have all this gift, then you are called to preach. Pastor, kung wala ko ana nga gift, then dili na imuhang trabaho, ina imong tapad. Kung wala kay anang gift, dili na imong trabaho. Ayaw pugsa, ayaw ka guilty nga di ka ka-share sa imong silingan. Hello, ang wali ra ba karon kay i-share gyud ang good news sa Ginoo. Di ko ka-share ay lisod kayo. Guilty kay ko ani Pirmin. Luya na kay akong Kristohanong kinabuhi kay wa jud ko magtuman sa kabubuton sa Ginoo. Don't blame yourselves if you don't have that gift. That it is not your calling to preach. Don't preach. Hello. Gaan ba? Kay kadaghanan sa atong mga sugo, kinahanglan mo preach gyud. Kinsa na natong ma-preach kadugayan, nakig-away na ta sa atong gihis. No, nakiglalis na ta hinuon kay di sila mutuo. Then it's not your gift. So please don't preach. If you say, Pastor, I believe that naadyo ko ana, and how will I know? Paunsa ko ma-equip? The LCF, naatay ginatawag nato nga Sunday School. Ining Sunday School, diri nimo mahibalan ang tanan nga kinahanglanon nimo para mahimo kang equip nga Christian. And usa sa mga maestro nato, gikan gina siya sa mga hait king nga mga eskwelahan. Dili ba basta-basta tong mga maestro? Kung makita nimo ni si Kuya siya, Elder Sean, he handles the lamb stage. Diri sa lamb stage, diri nimo mahibalan ang tibukan nga kasing-kasing sa Ginoo. Pagsaka nimo sa ginatawag nato nga lion stage, diri nimo mahibalan imong gift. And ang mo-serve sa imo to teach that si Elder Anthony Almaden. Mo na mo teach sa imo unsa ning gift, naa ba kay gift ani para ma-equip ka. Kung nagpasidaan na midaan kay kung kamo mo anha na mo ganahan na mo eskwela ani ang tulo nga original na to nga mga maestro mao ni sila. Si Elder Sean, si Elder Almaden, si Elder June Obis, mo ni mga teacher nato, magpuli-puli lang na sila. Anytime kung gusto ninyo. Pwede pa gani mo magkig-personal lang. Sir, wala dyan ko'y time anang Domingo sa kadlaw, buntag da, alas 9. Pwede ba nga mga lang ta sa Jollibee, sa McDo, unsa nang kape, Starbucks? Pwede na ba ta dito maghisgot ani nga, basta ingnan mo ana, ilid sa kuha. Oh. Pwede na yun. Pwede na yun anytime. You can speak to them. Duuli lang ni, pangitawan ako, balik inyong mga naong, kana. Nangayo ko ani sa ilang naong ang gipadala sa kwa pang artista man. Advance sa gid ilang hunahuna daghang makakita, pastor. So, you see, ready ang church to equip you. If you think you have the courage, the heart, or the gift to preach, then these three men can help you. And I'll tell you, ingon pang Romans chapter 10 verse 15, and how can they preach unless they are sent?
As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Wow! I don't know, unsay gipasabot jud ni Paul ani, but when I search and dig unsay gipasabot aning how beautiful are the feet of those who bring good news, nakita nako nga sa panahon sa unang panahon pa nila Jesus, importante ang mga messengers. Especially when their message is good. Protektahan gyud na siya. You see, I've been a pastor for 2 years sa Lorega. I don't know kung kabalo mo asang Lorega. Way back 2007, ang Lorega ginatawag na nila nga den of the thieves. Mga kawatan daghan kay diha pas kaayo. Mura laghawiran imong dunggan pag ana na imong aryos. Murag shake hands lang kanila sa kamutuan na imong relo. Pas jud kaayo. Daghan king mga kawatan diha. I ministered there for 2 years. Uyab pa mi sa akong asawa. So, naayo sa kapanahon na bisita mi sa isa ka balay, unya ang akong asawa kauban nako, unya nagdala ako kani ako kasawa naman siya cellphone, napo ko'y cellphone. So, naa siya kanang necklace nga gold. So, sa among paghulat sa sakyanan, nay kasyagit sa tindahan. Gaingon ang babae, bas tsukok ang babae. Sige jud kam brason jud ako nang naong nimo kulatahon jud ta ka sige jud suwayi jud. Ko grabe ang away oh. Wala lang mi. Pero dungog na mo dito sa ilahang tindahan. Suwayi jud udi jud na mag-itsura imong naong suwayi jud buhat. Pagkasunod adlaw Domingo, uy, nakita na mo nga katong bayhana di ay naday sa simbahan, party siya sa simbahan. Ikaw ra ba ito nagsagit-sagit atong niaging adlaw dito sa tindahan? Nga naman to. Siya, pastor, giingnan to namo to na kawatan jud diri nga ilado namo, ingna siya, suwayig yung hilabti namong pastor, kambrason jud taka. Wow! Shock ko. How beautiful are the feet of the messengers of the Lord. I think that's one of the pictures siguro. Kung magsugod na tag-share, na mo protect sa tua, na mo love sa tua. One time, wala pa mi motor sa akong asawa, sakay mig jeep. Kalit lang man ni anak sa mo, kuha na ko pamasahe ni anak ko. Palihog ko, ana din ng lalaki diri sa kilid. Ayan na, pastor, ayan na, pastora, you're already paid. Kinsa man ni? Siya, pastor, nung kalimot na kasako, dako na manggug ko, usami sa mga gifidingan ninyo sa una. Unta naghuon ko, Lord, unta nang magsakay mig eroplano na imo ingon nga pastor, nagibayran na ni mamo ang imuhang plite. How beautiful are the feet of those who preach the word. Muana nasad ka na, unsaon man na nga kami di man jud mi ka mao mo preach. Don't you worry, because God again will not give a command that you will not be part of it. Ingon pa diri sa second, be part of making disciples for Christ through supporting the mission. Paunsa ko maka-support pastor? Wala ko'y time para mo share, dili ko equip, wala ko'y gift to preach. So unsay naalang ko? Ingon pang Romans chapter 10 verse 15, and how can they preach unless they are sent? The preacher cannot go if no one will send them. These senders are the, shall we say, kani nga mga tao nga nasa simbahan, nga wala ka sila time, di sila gifted to share, but they are provided and they are blessed by the Lord financially. These are the people that the Lord called them. Hey, can you support my ministry? Can you give something sa ministry? And these people can join and can be part of the ministry while giving. So if wala kay time, wala kay gift, dili ka madasigon kay nga mo share, don't make yourselves ayaw haguay mong kagalingon, ayaw pag guilty, because God prepared a place for you in the mission, and you are those who are sending the missionaries. Ingon pa si Paul sa iyahang missionary journey, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving.
except you only. So ang Philippian church nagasupport kang Paul. Paul mao ni imong pamasahe. Paul mao ni imong pang-snack. Paul mao ni imong gamiton unya. Kung wala kay balay dito nya katulgan, pwede nimo gamiton ni mag-rent ka dito para ma-preach lang gyud nimo ang good news. And these people are has a big part of the mission. Pastor, gamay ra siguro niya muhang reward sa langit, Pastor, no? Gamay ra ni kayo. Nang lingkod naman mi diri, naghatag lang mi kwarta. No. Dili gyud mga kaigsunan. Let me prove to you to that. Ingon pa sa Philippians, ingon pa si Paul, kabaw ba mo kamo nga mga giver? Ingon siya, I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. He said, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. The amount that you give to the ministry for the preachers to preach the word is a pleasant aroma in the presence of God. So kumukuot ka diha og para sa ministry, bisag unsang amount mga kaigsunan, hello, inay mo tapad, bisag pila ang amount, it doesn't matter because what matters most is that you have been part of the commission. Walay padagko ay. Pagkuha nimo, pagtanaw nimo kanila nga amount, ibutan nimo Lord for the mission. Samot na katong pagkuha bito ana niya di masulod diya sa tong offering kay baga kayo. It doesn't matter. What matters most is your heart that you have been part of the Great Commission. And one thing, anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. Anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive the righteous man's reward. You see, what does Jesus is trying to say here? If a preacher will go to somewhere else and he preaches there, nya naay 20 ka buok na save, ikaw nga sender, ikaw ang nihatag nga kwarta para makapreach siya, kung 20 ka buksol ang na-save dito sa gingharian sa langit, ikaw ug ang preacher, same ang 20 ka buok inyong na-save. Amen? Because what if you receive them, you will also receive the reward. So do not make yourself so hard and beat yourself hard. Nga wala ko gihimo, pastor. No, you can do. You can do giving. Inay mo tapadwa kay talent nga mo preach. Basig panghatag na. Wala. Oh, pastor, wa jud ko ikahatag yun kayo. Karon nangita pa kog trabaho, karon di pa kay ko anak ka financially unsa man luag-luag pastor. Wala pa jud koy gift. Luoy na jud kay ko pastor grabe. Wala na jud koy part sa simbahan ani. Di na jud ko palangga sa Again, let me remind you, God will not give a command nga lisod para sa imo because the third truth tells us, be part of making disciples for Christ through praying for the mission. Adaghan ang nag-amen. Ato lang ko nga part, pastor. Pray lang ko. Ayaw ipakaubos imong kagalingon. Ayaw ipakaubos imong kagalingon. If the heart tells you today, kanilang sa akong makaya karon pray. Pero ang imong heart gaingon, in the long run, the Lord will bless me. Then I will be part of that tree good. And so here's what that's, nganong importante ang prayer? Walay taas niya, walay una tong preacher, second ang giver, third ang prayer. Gihimo lang nato ni kay di man ako ma-explain in one glance dayon. So gihimo nato niya ni wala ni list, wala ni gauna, walay gulahi. Ingon ni pa sa Matthew chapter 9 verse 37 to 38, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Without someone praying, asking the Lord to send pastors and preachers, there will be no Bible school. Your prayer is important as you give, important as you preach.
pareho lang ang level at tubangan sa Ginoo, samtang ga-pray ka. Because the reality tells us, dili tanan sa tuwa gifted o preaching, dili tanan sa tuwa daghang kwarta, pero naa sa tuwa puno sa pag-ampo ug sa pagtuo nga mahitabo ang tanan. And we have Wednesday prayer meeting. We are praying for the family of NCF. We are praying for the church. We are praying for the mission. Everything gina-pray na mo dito sa prayer meeting. And you know what? Wala man mimiingon ani, wala na mo gi-announce. Pero daghan yung nagpadalag snacks dito. Busog kayo pirmi. Lami kayo mag-pray ka ng busog imong tiyan. Hallelujah. When he saw the crowds, nganong mo pray man yung mga tawhana? Kay naa sila'y heart nga pareho ni Jesus. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Prayer begin when compassion touches the heart. Pagtanaw nimo sa silingan nimo, grabihan na silahang kinabuhi. Oy, ang bana nangabit, ang anak buntis, ang igsoon nga lalaki kawatan na priso, ang inahan na apay 5 kabuk na hibilin. Nganong ana may ilang life, Lord? They are harassed, they are luoy kay sila, Lord. And when that compassion hits you, ayaw na adto uli sa balay para mag-pray. In that very moment says, Lord, send preacher for this family. Send message of salvation for this family. That is our work, prayer warriors or prayer people of God. Let's pray dayon. Makita mo ministry, makita mo situation, makita mo sa simbahan. Pray then, Lord, send preachers. Send mga tao nga kamao mo share sa imong pulong so that they may know who you are and they may be saved. For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts became darkened because they do not know the Lord. Guba ilang life. They rejected God because no one explained to them who God is. Kung kinsa gyud sila, ang ilang napaminawan no kung kinsa ang Ginoo, kung makasala ka, latuson ka. Kung dili ka mo simba, mo sakit ka. Kung dili ka mo hatag, kuhaon sa Ginoo unsay naa sa imuha. That's what no kana ilang na ilhan sa Ginoo. No, dili na mao ang atong Ginoo. Ang atong Ginoo is so merciful nga wala ganya gi-withhold ang iyang bugtong anak. That's how great the love is. And that's what they need. Nga makaingon mo, grabiyan na rong panahon na, oy, kanang dagang kawatan, dagang patay, dagang rape. It's because the Christians, the believers, the church, stop sharing the good news. Unless we work hand in hand, there will be great things to come. Amen. Be part of the Great Commission as children of God, as we obey Him, no matter if you're a preacher, if you're a giver, or you're a prayer person. What matters to Him is that you are a family, be part of that Great Commission. I hope that you will not doubt of yourselves that you are one of those who reach out to people. In conclusion, mga kaigsuunan, therefore, when all of us together are part of this mission, these great things there are things are expected to come if hand in hand we will going to do this. Now let's just once again to encourage every one of you, we will going to talk more about mission on the next Sunday. And we are talking about mission, so you begin to invite your family. Kung pwede nimo invite yung pamilya, makapaminaw because this is the time of mission, then pwede gyud nimo sila invite on diri. O bisag kinsa, bisag imong mga neighbors, pwede nimo ipa-invite diri that they may know the good things that had prepared for them because the good news tells us God is love. Let me pray. Father, thank you for this message. Thank you for your wisdom. Thank you for your love. Lord, thank you for the command. And it seems like bearable day Ginoo, mahimo day namo. Part today me, dili giday lisod ang imuhang mga sugo Ginoo because you made it possible for us. So this morning I pray
as you give them the heart, Lord, to be part of the mission, may they respond to you, Lord, this morning. I pray in Jesus' name. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ng pag-ibig. Amen. May you Thank you, take your Lord. seats.
Thank you. It is indeed also a blessed morning because this morning we're going to once again remember what the Lord has done 2,000 years ago on the cross, at the cross, to save us from sin. And as our praise and worship leads us in a song, I want you to relax it down, and you may talk to the Lord. Are there things that you would like to thank Him? Are there things you want to pray for? You talk to the Lord. May I ask our elders to join with me, and one deacon to this. Come to the table of mercy, prepared with the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation, receive from His nails garden, eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Come to the table of mercy, prepared with the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation, receive from His nails garden, eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Come at the Lord's invitation, receive from His nails garden, eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. Ihangyon ako ang tanan sa pagbaro. Ang Ginoo sa kagabi bago siya budhian ni kuha gidawag niya iyang disipulo sa panihapon ug mikuha siya sa pan
ug iyahaning gipikas-pikas ug gihatag sa iyahang mga disipulo. Ug moingon siya, kani nga pan, simbolo ni sa akong lawas. Espiritu ko nga Dios pero sa dakong gugma mikanaog ko diri sa kalibutan para makauban mo. Sa matag kaon ninyo niini hinumdumi nga nakauban ko ninyo once in a lifetime. So sa atong matag kaon hinumduman nato nga ang espiritu nga Dios kauban nato. Hinumduman nato siya as he said, do this in remembrance of me. Together let us eat the bread. Paghuman sa panihapon, mikuha siya og kopa. Ug miingon si Jesus, kinay nga kopa, simbolo sa akong dugo, nga akong igula dito sa cross. Sa matag inom ninyo niini, hinumdumi ako. Unsay hinumdum mo nato sa iyaha? Nga namatay siya dito sa cross aron sa paghugas sa atong mga sala. So, sa matag panahon nga matagak ta sa sala, hinumdumi nga hinugasan ka na. Sa karon atong hinumduman ug atong imnon kauban ang paghinumdum sa dugo ni Kristo. Pwede na tamang lingkod. Part of our worship is to give. Let us give, continue, as we be part of the mission. We give prayer, we give support, we give the Word of God. Mamalihog ko sa ato ang offering box. Natay offering box na sa atubangan, napo dito sa tunga-tunga. So, dili naka muabot pa diri para madali ra nimo. As you give, always remind yourselves, you give for the Lord. There's no promise of abundant blessing, but there is a promise of God's presence sa tanang manghatag. As our song, praise and worship song leader will lead us in a song, now you can give your giving, and you must remind yourself you give according to your heart. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinudanon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko. Sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gayon matinudanon. Sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko. Sumala sa mga saad mo. Matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan ko. Wala ka na usab, sukad pa kaniya to. Ang paglaom ko, ikaw lamang, Jesus. Amahan namo nga nasa langit, Ginoo, ako
Ako nagaampo ug nagapasalamat sa imuha. Kay ikaw nagapuno sa mga panginahanglanon sa imong mga kanakan. And here, Lord, portions of their earnings, portions of their resources. Most of them are sacrificially nihatag Ginoo. Most of them, Lord, are giving because for your ministry. And because of this, Lord, I pray and I ask from you, may you continually pour out the blessings that you have promised. Indeed, the song tells us, Lord, matinud-anon ka sa imong mga pulong. May the whole church experience this, Lord, according to your riches. Father, I pray, may these resources will reach the feedings sa mga bata, Ginoo, that they may know you as we teach them of who you are. And may, Lord, these resources we reach out sa basketball team, Ginoo, na yung mga tao nga wala pa kaila sa imuha, yet this financial, Lord, will go to them that they may hear you and they may be saved. This also will go to the ministries, the Bible studies, and even preaching of your word. And this is also will go to the need of the church. And Father, I pray, bless every hands and resources that heartily who give to you heartily. This I pray, Lord, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Please lend me a few minutes of your time. This October will be a month of mission. We will going to do mission. We will going to encourage and even speak to you about mission. Salamat sa tanan naghatag og snacks unya sa ubos. If you have some time, maka-istorya-istorya ta dito sa ubos, maka-snacks ta. So, para sa announcement pod mga kaigsunan, first Sunday is Young Professional Fellowship. May I ask? Okay. Right, so maayong buntag sa ato ang tanan. Mga inog gamay lang kayo sa iyang time. So we would like to invite to all young professional this afternoon na atay gathering dire lang na sa NCF at 1:30 p.m. to 3:30 p.m. Nya for the lunch na atay lunch fellowship. So katong willing mabil pili mo stay dire. So, to all young professional katong mga 20 above nga naanay work, even katong nag-apply pa lang o nangita pa lang nga trabaho, pwede lagid kayo mo join. Atong paghisgutan ang The Biblical Foundation of Self-Care, Nurturing Your Temple, Self-Care in Light of Evangelical Christianity. So, ang kaya tanang young professional to join sa among fellowship this afternoon. Ang balikan, alauna, hantod, alas 3:30 sa hapon. And then for the lunch, do not worry, natay lunch fellowship. So stay lang mo dire kung kinsa tong available na ganahan mo join. Thank you. Salamat. Second to third Sunday, youth fellowship na nato. Young teens and young people merge. Kadaghanan na ilaha diri na sila message sa Ginoo diri na sila sharing sa word of God, then paghuman magduwa sila basketball. Second Sunday, women presentation sa atong mission month. Ang puan nato ang mga women, they were going to present something for us to remember and be encouraged of what is mission all about. Third Sunday, men. Please mutawag in taon ta sa mga men, tabangin nato in taon ang men nga muhimo sad ta no, dili ta pa bilin nga hatag pud tag message para sa mission. Fourth Sunday, young professional with young people. Fifth Sunday will be a family Sunday, but ginahangyo na to nga mahimo nga mga bata nga sa kindergarten, sa mga gagmay, sila mo present, ana. So, sa fifth Sunday, it will be our, commission na tayo ng panahon na sa Great Commission. So, basig na ay mga great things nga pagabuhaton. So, mag-meeting sa ang core niya. So, sa may tabo. So, please, always open ang inyong mga account sa Facebook o sa messengers because dito mi mo hatag og mga announcement pa sa mahitabo. Salamat sa atong mga visitors, atong mga nibisita na diri si Linda Marson. Salamat sa pag-anhi, and we are praying and hoping we can have you all Sundays to come. And wala na.
So, mahangyo ta, magbarog ang tanan. Let us ask the Lord for His benediction and His blessings this morning. Father, we come to you once again, and we would like to thank you from the bottom of our hearts, Lord, for making October a fruitful Sunday, Lord, that we can come to you and worship you in this place. Thank you for the lives of every single one of us who are here, Lord. And I pray also for those who haven't yet visited NCF. I pray, Lord, this mission month they will see another simbahan, Lord, who loves to obey your command, especially the mission. Father, I also pray for every one of us who are here. If they are among of themselves, Lord, na sila ginapamati nga luya ilang lawas, Amahan, may you touch them right now. If na sila pamilya karon nabilin sa balay, Ginoo, kay nagsakit, may you protect them and heal them in Jesus' name. I pray also, Lord, if there are family, Ginoo, nga nagsimba diri, who are struggling, Ginoo, financially, or even family matters, Ginoo, I pray in Jesus' name, may the healing of relationship be upon them. Father, I pray also for those who are spiritually weakened. May you comfort them, speak to them, Lord, and that they may come to you and worship you and believing in your name. Great thy name, Lord, rega out sa among kinabuhi, Amahan. So I ask, I pray, may you continue to speak to us and bless us according to our needs. As a pastor, Lord, I pray once again for your floodgates of heaven, Lord, be poured out upon every one of us. This I ask, this I pray for your goodness and love in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Mulokso, musayaw, musing